Acha nikwambie kwamba chama cha ODM kiko imara, na unajua huwa nafurahishwa sana na kila wakati, haipiti mwaka ama miezi kadhaa kabla hujasikia watu wakisema Sifuna anang'atuliwa, na watu ambao wanasema hayo maneno si wanachama wa ODM. Unajua ukweli wa mambo ni kwamba kama hivi jana timu ya Chelsea imecheza na timu ya Real Madrid, na wengi wanakiri kwamba yule mchezaji ambaye alileta tofauti kubwa sana alikuwa ni N'Golo Kante. Kwa hivyo jamaa wa Madrid wakipata nafasi mtu wa kumuondoa kwenye kikosi, watamuendea N'Golo Kante ili wapate wakati rahisi. Kuna watu ambao wamekuwa sasa wamepata ugumu sana kuteka advantage ya chama cha ODM, kwa sababu chama sasa kina katibu ambaye hakubali watu kuchezea chama. Nilipochukua hatamu ya uongozi kama katibu, nakumbuka nilisema kwamba chama cha ODM hakitaendelea kutembea kwenye magoti ili ndugu zetu wafupi wafurahi, wasikie kwamba pia tunatoshana, kwa sababu hatutoshani. So kila wakati unaposikia hizi rumors eti Sifuna ametolewa, zinatoka kwa rafiki zetu ambao tuliwachana, si wanachama wa ODM. Kwa hivyo nataka kuhakikishia kwamba chama cha ODM kiko imara, ya kwamba mimi nitaendelea na kazi yangu kama katibu, na najivunia sana kwamba kupata nafasi hii kuwa katibu wa chama, na nitaendelea kuchapa kazi hilo hata kama wale ambao ni wapinzani wetu hawanipendi. Sitarajii kwamba wafuasi wa Real Madrid wanampenda sana N'Golo Kante kwa sasa, kwa sababu ya ile chenga zake ambazo wamewapiga, na hivyo ndo sawa na chama cha ODM pia. Sasa mimi ndio yule Ngolo, wakiniona wanatetema. Ndio maana kila wakati wanaamka wanasema kuna uvumi. Hamna uvumi. I personally don't think that you can call what is happening wrangles. I characterize them as a storm in a teacup, and that has been blown out of proportion, especially because of the inordinate focus that we always get from the media on ODM. We are a party that has, people drawn from different backgrounds, and it is expected that people will have opinions on various issues. But I am very clear in my mind, and everyone has said as much, that after the robust debate that we have seen in Parliament, they are going to support BBI. So even in the vote that is going to be taken on the bill, I expect that you will see 100% compliance from members of the party. Tuliweka wazi kwamba baada ya BBI na referendum, tutakuwa sasa tunaligeukia swala zima la uchaguzi wa mwaka 2022. Kwa sasa tumesema kwamba chama kitaangazia sana swala la BBI, na tukimaliza tuingie katika mambo ya uchaguzi wa mwaka 2022. Chama cha ODM ndio baba na mama ya miungano. Hata hawa ambao wanazungumza tu, lakini wanangoja kusikia chama cha ODM kitaingia katika muungano upi. Na tulivyosema hapo awali ni kwamba wakati huu tungependa miungano ambayo italeta tofauti katika siasa na sera za kitaifa, ya kwamba haiwezekani tena sisi kuingia katika miungano na watu ambao hawatakuja kutuongezea faida yote kama wana ODM, watu ambao wanataka kubebwa tu kila siku. Hatuna hiyo wakati. Tunataka kuwa na partners wa kweli. Unajua hapa kama eneo hili la Bungoma, ukiwauliza wale ambao ni wafuasi wa chama cha ODM, watakuambia kwamba muungano wa NASA na ule wa CORD ulitunyanyasa sisi sana kama wana ODM hapa Bungoma. Kufikia kiasi kwamba hata kiongozi wetu wa chama Mheshimiwa Raila Odinga hangeweza kuandaa mkutano na wale wadau wa chama cha ODM pasi na wengine kuingilia kwa kusingizia kwamba tuko katika muungano mmoja. Utajua kwamba hata wakati wa kampeni tulikuwa na mgombea kiti cha ugavana wa chama cha ODM, lakini Mheshimiwa Raila hangeweza kupatiwa nafasi ya kumpigia debe hapa Bungoma, na ikaleta mvurugano sana. Kwa hivyo sasa tunataka kuona chama cha ODM baada ya sisi kumalizana na wale ambao tulikuwa katika miungano ya pale nyuma, chama cha ODM sasa kimekuwa chepesi zaidi. Tutazunguka katika kaunti hii. Ningependa kuona kama katibu kwamba mwaka 2022 chama cha ODM kina mgombezi wa kiti cha ugavana, kina ugombezi wa kiti cha useneta, kina mgombezi wa kiti cha ubunge katika maeneo bunge yote 9 ya kaunti ya Bungoma, na hiyo ndio itakipa chama chetu nguvu tukiingia katika siku zijazo. Haya masuala tumezungumza kwa muda mrefu, na nilivyomsikia
Mheshimiwa Paranya akizungumza jana, labda unamnukuu vibaya, kwa sababu alisema wazi kwamba yeye anaunga mkono BBI na kwamba angependa kuwarai wabunge wetu wapitishe mswada huo katika mabunge yote mawili. Ukweli wa mambo ni kwamba hauwezi kuridhisha kila mtu katika mchakato kama huu wa BBI. Kuna mambo mengi ambayo hata sisi tulipoanza mchakato huu unajua kuna ile mapendekezo ambayo tulitoa kwa hili jopo la BBI, mengi ya masuala ambayo chama kingependa kuona labda hayakujumuisha, lakini tunasema kwamba ile mswada ambao uko kwa sasa una represent hatua ambazo tunaweza kusema tumepiga hatua za kutosha ili sisi kuamua kwamba tutaunga mkono mswada huo. Unajua kwamba Mheshimiwa Raila Odinga na chama cha ODM ndio tunajulikana kama wale walioleta ugatuzi. Kwa hivyo yale mapendekezo yaliyomo pale ndani ambayo yanapelekea kuupa mfumo mzima wa ugatuzi nguvu, kama kuongeza fedha katika zinazoenda katika makaunti yetu. Kutakuwapo na ward fund hapa ambapo tumeketi sasa. West Sangalo, MCA wangu atakuwa na fund ya kutengeneza, kuhakikisha kwamba na mimi napata maji hapa, napata tunatengenezewa shule zetu. Kwa hivyo zile benefits zilizomo ndani ya ule mswada ndio zinatupeleka sisi kusema hata kama hatukupata 100% ile ambayo tulikuwa tunataka ama kuitisha, yale yaliyomo yanatosha sisi kusema kwamba tutaunga mkono mswada huu mzima. I think the parties have made it very clear that in fact there are no discussions that are going on between ODM and DP William Ruto. And the Deputy President has also made the same clarification. So really I don't understand why there is still that speculation in media space, because we have been very clear that as a party our singular focus at the moment is to ensure that we complete this BBI process, because as you know we have carried this process for a very long time and it is now just nearing the the conclusion. So it is our intention to see the process through, and then we get into the 2022 politics proper after the conclusion of the BBI process. I think the leaders themselves, and even yesterday I know that I had a lengthy meeting with Governor Paranya, who is also my deputy party leader, and subsequent to our discussion he was also on one of the media houses, and he made clarification that in fact all the times that he has had a meeting with the Deputy President, it has been under the auspices of his position as the Chair of Council of Governors and the Deputy President as the Chair of the IBEC. So I think people are reading too much into it, and all the other times that any other leader has had any discussions with any person in ODM, any senior official of the party, they have always reported back. I know for a fact, because I've been in those meetings, Governor Paranya has always reported back to the Central Committee on all the meetings that he has had with various leaders in the country. So it's not as if it is something that is clandestine or something that should raise any suspicion, but that in fact when you are in this space as leaders who are working together for the benefit of wananchi, it is very difficult to avoid each other. At some point your paths will cross, and people don't need to read too much into that. Hakuna mabadiliko yote ambayo yamefanywa katika uongozi wa bunge. Ninavyojua kwamba wale ambao ni viongozi wa chama ndani ya bunge wana ule uhuru na mamlaka ya kuweza kufanya mabadiliko haswa katika kamati za bunge ili kuweza kuhakikisha kwamba yale matakwa ama mapendeleo ama mapendekezo ya chama yanaweza kuwafikia, yani yanaweza kupitishwa. Kwa hivyo sidhani kama kuna lolote ambalo linafaa kuzua wasiwasi, kwa sababu viongozi wa bunge nao wana ile hekima ya kujua ni mabadiliko gani wanataka kufanya, kujua kikosi chao kiko namna gani, nani anaketi wapi, ili kuhakikisha tunasonga mbele kwa kipamoja. Kwa hivyo hii ambayo mnasikia ni ile wazungu wanaita storm in a teacup, kwamba hamna lolote pale, na baada ya kura ya leo utaona kwamba 100% wabunge wa ODM watapigia mswada wa BBI, na tutakuwa rai kuingia katika sasa ile campaign ya referendum ili kuuza BBI na kuhakikisha kwamba imepita. I think largely the epicenter of the robust discussion has been in Parliament, and especially in the National Assembly is where we have seen quite a bit of push and pull. And that is why we say that is a matter that is taken care of in the Assembly, in the National Assembly. I want to point out that even
the constitution of the party actually distinguishes between the parliamentary group and the party itself, so that sometimes the leadership in the House is at liberty to make certain decisions that not necessarily flow from the larger party. So the leadership in their wisdom, they know what they are required to do and the steps that they're supposed to take in order to secure the interest of the party in the Houses of Parliament. I am not aware that anything has become a disciplinary issue because, as I told you, after the debate, and I have heard from everyone who has had reservations about provisions in the bill, they have been making those reservations but crowning it all by saying in the end they will vote and support the BBI. So there is no such plan. And I am sure, even from my own perspective, there is nothing that warrants disciplinary action at the moment. So that is not in the plans. Chased anyone. As I've told you, we have had a period of very robust discussion on this document. And politicians, by their nature, are expected to have opinions on matters that affect Mwananchi. But I want to take you back to what I've told you, that today, when the vote is taken in Parliament, you will see that our members will still support the document, because they were expected as parliamentarians, of course, to audit the document and to give their views, but everyone has concluded by saying that they are going to support the BBI. So I don't see where the issue is. Raila Odinga ameweka wazi nafasi yake ama msimamo wake kwamba atalizungumzia swala zima la uchaguzi wa 2022 baada ya BBI. Kwa hivyo nitawaomba na nyinyi pia mumstiri tu kwa sasa kwamba mpe hiyo nafasi. Atatueleza yeye mwenyewe kama atakuwa anataka ama hapana. Na ukweli wa mambo ni kwamba kwa sababu yeye ni kinara wa chama, sidhani kama akitoa ombi kwamba tufungue process tena kutakuwa na pingamizi yoyote. Hata wale ambao walikuwa tayari wamewasilisha maombi wako rai, kwa sababu na wao pia wangependa wakipata hiyo tikiti wapate kutokana na ile mchujo ambao ni wa kweli, ambao una wajumuisha wagombezi wote ndani ya chama. Lakini kwa sasa vile nimevyowaambia, ile baraza kuu la chama lilikuwa limesema kwamba National Elections Board kwanza isitishe process nzima ya kuvet wale candidates ambao walikuwa wameapply, ili kutoa nafasi nzuri, kwa sababu tuligundua kwamba tukichanganya siasa za mwaka 2022 na mambo ya BBI, kutakuwa na msukumano ambao haufai. So nataka niwaombe muwe wenye subira kwamba baada ya BBI masuala haya yote yatakuwa kwenye meza na tutapata mwelekeo mwafaka kwa wanachama wa ODM na Kenya nzima.